Holy. Looks like Ukraine developed a bunker buster drone to attack heavy Russian fortifications. It looks like Russian pilots have dropped a Fab 1500 bomb on a shop in Russian-occupied Yanakievo. Presumably it happened by accident. Russian media report. The bomb didn't detonate. Emergency descent is usually the term Russia uses in such cases. Полторы тонны, да? Это полторушка. Это не 500. In the Russian city of Nizhny Tagil, special forces detained a gamer who played Counter-Strike for the terrorists. It is not yet known exactly what crime he is charged with. The footage shows 3 law enforcers in helmets and body armor and 2 in civilian clothes running in, putting the gamer face down on the floor and fixing him in front of his astonished neighbor. He even threw down his keyboard and mouse and moved away so as not to interfere with the special operation. In flooded Orsk, Russia, local residents complain that looters are robbing houses and stores while locals attempt to evacuate. This forces people to stay in their homes to protect property, rather than evacuate to safe places. Мы не уедем с домов, мародеры. Мы будем до последнего. Вы, говорит, эвакуируйтесь, пожалуйста, только у нас в наглую растаскивают, нас залазят, красно-белые обворовали, в дома залезли. С лодочек, которые якобы зрители, подходят и просто обворовывают дома. Russia's Minister for Emergency Situations arrives in flooded Orsk, is ridiculed for showing off his expensive float boat while locals have to manage on dinghies. Министр МЧС России. Еще бы Путина бы, блядь, прихватили сюда. Вот. Я им машу, помашите. Министр МЧС России. A pair of Russian Su-25S providing close air support, pretty much roaming freely near Chasiv Yar. Ukraine doesn't have the much-needed air defense systems, fighter jets or man-pads in sufficient numbers to shoot them down. This is really problematic. Russia One state propaganda channel hacked in Ryazan, interrupted with footage of Russian paratroopers with the message, "You can't hide. Ukrainian drones will add to the statistics of Russian army losses." TDAAM smokescreen machines are operating. One of the cars no longer smokes artificially, but quite naturally. The Russian channel claims that the footage was taken near Krynki. Russian ex-convict appeals to Putin and David Sachs, asks why he and his company have not been paid in full, why they didn't get veteran status, why social services turn a blind eye to them. They paid for their sins with blood, he says. So what is Putin's end goal with such treatment? Добрый день. Я хочу обратиться к нашему правительству, ну и, соответственно, к президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Объясните мне, пожалуйста, Владимир Владимирович и наше правительство, что у нас творится. Я ветеран группы «Шторм ИЗ». Я понимаю, я экс-заключенный, да, но где ваше то,
что вы обещали, Владимир Владимирович. Я 4-й месяц, как приехал с СВО, я искупил все свои грехи. Мало того, что мне не дали полного помилования, как обещали. Вот. Мне не заплатили половину зарплаты. Мне платили вместо 200 тысяч, как вы обещали, 100 тысяч всего. Вот так. И также всей моей роте. Вот. Нам не выплатили боевые. Мне до сих пор не выплатили компенсацию за ранение, которое я получил еще в июле 2023 года. Меня кинуло ОСЗН. Владимир Владимирович, чего вы добиваетесь? Мы воевали. Мы проливали кровь. Почему к нам такое обращение? Я до сих пор не получил удостоверение ветерана боевых действий. 4-й месяц дома. До сих пор я не получил удостоверения. И везде отписки. Я писал в прокуратуру Ростовской области. Я писал депутату в Государственную Думу. Я писал в фонд «Защитники Отечества». Никакого смысла нет. И после этого вы хотите, чтобы мы дальше шли воевать? Извините. Неужели мы такие конченые, чтоб так нас кидать? For the end, that's some intensive training. Credit, Stevie Navai. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Rescues every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.